براہ راست مظفر آباد لیے چلتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کریں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ مظفر آباد میں یہ تقریب جاری ہے. کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن اینڈ ریڈیولوجی کی افتتاحی تقریب ہے جہاں پر وزیر اعظم موجود ہیں. یا الہ العالمین آج ہم کر رہے ہیں افتتاح. الہ العالمین ہمارے اس ملک اس خطے کے لیے اس کینسر کے مینس کو الہ العالمین اٹھا لیجیے. یا الہ العالمین شفا عطا فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم. اللهم آسنا عاقبتنا اللهم السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين ثم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Welcome sir. Sir, I'm Dr. Sadaf Fard, consultant radiologist. سر یہ ہماری میموگرافی مشین ہے اور میموگرافی ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس سے بریسٹ کینسر کو ہم بہت ارلی اسٹیج پہ پک کر سکتے ہیں اور جتنی ارلی اسٹیج پہ پک کریں گے اتنا اس کا کیور ریٹ 100% ہو سکتا ہے. تو یہ سر مشین اویلیبل میجورٹی آف دی ہاسپٹلز میں سسٹم ہے وہ 2 ڈائمینشنل سسٹم ہے. اور سر یہ مشین جو ہے یہ کسی بھی دنیا کے بڑے ہاسپٹل لیڈنگ ہاسپٹلز میں جو مشینز انسٹالڈ ہیں ان سے ایٹ پار ہیں. اور اس طرح کی مشینیں مزید ہم نے ملٹیپل ہمارے پی ایچ سی کے جو ہاسپٹلز ہیں اس میں مطلب انسٹالڈ ہیں اینڈ وی آر یوزنگ اٹ. Wonderful. Thank you very much for that. And this has been installed recently. ہمارا 2022 میں شروع ہوا تھا اور اس کی انسٹالیشن 24 کے اینڈ میں ہوئی ہے. Now it's operational. جی سر, اٹ از آپریشنل. The chief guest, His Excellency Mian Mohammad Shehbaz Sharif, the Prime Minister of Pakistan. Now we will watch. Now I request the Prime Minister of Pakistan to share his words of wisdom with us. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable Prime Minister of Azad Jammu and Kashmir, Faisal Mumtaz Rathore, Dr. Raja Ali Raza Anwar, Chairman, PAEC, Dr. Chaudhry Ehsan Iqbal, Federal Minister Planning, Mr. Amir Muqam, Federal Minister, Rana Sanaullah, and honorable members of Azad Jammu and Kashmir Cancer Hospital, professors, surgeons, physicians, faculty members, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's really a great honor to be here to inaugurate this wonderful facility established for suffering humanity, and they are in thousands. I think there cannot be a better profession and a more important noble cause to serve those sons of the soil who have to travel far distances from Muzaffarabad and remote areas of Azad Kashmir to Islamabad and other places and get treatment for a disease which is life-threatening. I would like to comment the great efforts of Pakistan Atomic Energy Commission, and then of course SPD, philanthropists, doctors, and very caring parents for looking after this great facility to treat those people who don't have financial resources, yet they need most urgent medical treatment. Ladies and gentlemen, I myself, I am a cancer survivor. I could afford this very expensive treatment at that point in time. This is now more than 20 years ago. Imagine the plight of the common man in this country. Imagine those,
coming from remotest areas of Pakistan. Imagine those who can't even meet their one meal a day. Imagine who work and toil untiringly with their sweat and blood, yet are not able to bring up and meet the expenses, educational expense of the children, let alone medical treatment. So here we are, a very valuable contribution of Pakistan Atomic Energy Commission, and of course combined with SPD. I think there cannot be a bigger service to suffering humanity than treating those patients who are at the edge of their life because of this threatening disease. Therefore, I'd like to comment your great efforts and like to encourage you to do more, take faster steps and control and arrest this disease as best as possible through your innovative, outstanding efforts and teamwork. Ladies and gentlemen, thank you very much for your tremendous efforts. I've just visited MRI Plus machine and other mammograph machine, etc. I think the latest technology inducted in these latest versions. I think what is important is that they must be operated around the clock, so that the patients, if they come during middle of the night, they are given a smiling welcome and given a ray of hope and a genuine talk, so they are comforted. Their children, their kith and kin would pray for your long life, for your success for all times to come. Pakistan Paindabad. इसलिए अब नूरपुर पे आ गए। मुज़फ़्फ़राबाद से आप देख रहे थे कि कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन की इफ्तिताही तकरीब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शानदार इदारे का इफ्तिताह करना मेरे लिए एज़ाज़ है, दुखी इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं है। वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि कैंसर अस्पताल से मकामी सतह पर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मैसर आएंगी। वज़ीर आज़म का कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन के मुख्तलिफ़ हिस्सों का दौरा भी वज़ीर आज़म ने आज किया है। Technology inducted in these latest versions. I think what is important is that they must be operated around the clock, so that the patients, if they come during middle of the night, they are given a smiling welcome and given a ray of hope and a genuine talk, so they are comforted. Their children, their kith and kin would pray for your long life, for your success for all times to come. पाकिस्तान पाइंदाबाद। इसलिए अब नूरपुर पे आ गए। मुज़फ़्फ़राबाद से आप देख रहे थे कि कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन की इफ्तिताही तकरीब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शानदार इदारे का इफ्तिताह करना मेरे लिए एज़ाज़ है, दुखी इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं है। वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि कैंसर अस्पताल से मकामी सतह पर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मैसर आएंगी। वज़ीर आज़म का कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन के मुख्तलिफ़ हिस्सों का दौरा भी वज़ीर आज़म ने आज किया है।